اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد نبي الله اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. One of the amazing things about Islam that everyone should know is that we are the only other religion that is a tenet of faith that you must believe in Jesus Christ and everything that he did or you cannot be a Muslim. If that is missing, if you say that you do not believe in Jesus, you have stepped outside of Islam. You cannot be a Muslim. It is a tenet of our faith to believe in and love Jesus Christ. If you don't believe in him, you're out of Islam. This issue is a very important issue for Christians, Muslims, Jews, why Jesus cannot be God. And the first number one reason is that God cannot be born. God did not come into existence. He's always existed. He did not come into existence from non-existence. He was not born. He was not created. He has always been before there was even a thing called time. And as we all know, Jesus Christ, peace be upon him, was born. He was born without a father. Yes, indeed, that was one of his true miracles. But he was indeed born. He was in the womb for 9 months and he was born. So that by its very nature shows that he does not have the same quality and characteristics that God has. God cannot be born. Jesus was born. So those two people cannot be one and the same. That's not any human being. The Prophet Jesus Christ, the Prophet Isa ibn Maryam, he was given miracles upon miracles. His very birth was a miracle that has never ever been replicated to this day, and it can never be replicated. His very birth from a virgin lady, his mother Maryam alayhi salam, this is a miracle. The fact that he predicted so many things, that he told the people of Israel, he told the children of Israel, I will tell you what is in your houses right now, and he told them. The fact that he resurrected the dead before their very eyes. Before their very eyes, Allah subhanahu wa ta'ala told him to call out such a person's name who had just been buried.
and he called out his name, and Allah subhanahu wa ta'ala brought him back to life. He was clinically dead. He was completely dead, not a false death that happens to this day. He was dead, his spirit had been taken away. But Allah subhanahu wa ta'ala returned his spirit to him and resurrected him back to life. Of his miracles, he created a pigeon from clay, and he blew into it, and Allah subhanahu wa ta'ala caused life to be blown into the pigeon. And so from clay, Allah created life as He has created the life of man. These are what we call miracles. Now why does Allah send miracles? What is the purpose of sending miracles? The purpose of sending miracles is to prove that such and such a person is the messenger of God. This is the purpose of a miracle. The reason why Allah subhanahu wa ta'ala sends miracles is to show mankind this person is not a liar. He is not a fraud. He is not a charlatan. He is indeed somebody. The biblical language. If you say that we are children of God and Jesus is son of God, in that context, meaning he is person who follows the commandment of God, most verily all the messengers of God, they are sons of God. But the problem is, if someone says he is not a normal son, but he is the begotten son, then there's a problem. Because if you read the Bible have got sons. The God has got sons by the tons. If you read the Bible, Adam is son of God, Ephraim is son of God, Israel is son of God. It's mentioned in the book of Romans, chapter number 8. All those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. That means if you follow the commandment of God, you're a son of God. I've got no problem with that phrase at all. But today, that phrase has been misunderstood. You know, for example, if a young son asks me a question, I said, "Beta, son, it's a very good question." He won't mind because I'm elderly. You know, but if I say that begotten son, that means I'm insinuating him. You know, maybe he'll punch me. Fine. So what do you realize? That using the phrase son of God, in the context that we are children of God, we have no problem. So in that context, all the human beings who follow the commandments of God can be called children of God. No problem. But what the Christian says, that no, Jesus Christ, peace, but it's not a normal son. And he quotes Gospel of John, chapter number 3, verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. Il renie le Christ. Toi-même, tu adores trois dieux, dit-on, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'as-tu à dire du Christ? Ils disent que Dieu ne peut avoir de fils. Le Christ n'est pas le Fils de Dieu. Parle-moi du Christ. Eh bien, nous disons du Christ ce que le prophète nous a enseigné. Dieu a insufflé le Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge appelée Marie qui a conçu le Christ, l'apôtre de Dieu. L'apôtre, tu as entendu, et pas le Fils. Et ton miracle, ton Coran, qu'est-ce qu'il dit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Je peux citer les paroles. Approche-toi. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Raconte dans le livre l'histoire de Marie, quand elle s'est isolée de sa famille en un lieu situé à l'Orient. Comme nous lui envoyons notre ange Gabriel qui lui dit « Je suis le messager de ton Seigneur. Je suis venu t'annoncer la naissance d'un fils saint. » Elle lui demanda « Comment pourrais-je avoir un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Et Gabriel lui répondit « Car ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Nous ferons de ce garçon un signe pour les hommes et une grâce émanant de nous. » L'affaire est décidée.
تكلمنا عن ولادتها وحياتها وكيف عانت عليها السلام، كيف كانت تتفرغ لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل يرزقها الطعام والشراب، يرزقها الرب عز وجل طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أذن الله عز وجل أن تلد عيسى ابن مريم، فلما جاءت به إلى قومها إذا ببعضهم يتكلمون عليها وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا فيها البهتان العظيم، قالوا فيها الإفك المبين، لكن الله عز وجل أنطق عيسى ابن مريم ليكون آية للناس. قال عيسى ابن مريم وهو للتو قد ولد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، أنزل الله عز وجل عليه الإنجيل، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. من أمه؟ إنها سيدة نساء العالمين التي اصطفاها الرب عز وجل على نساء الدنيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أول ما ولد عيسى ابن مريم عليه السلام إذا بشيء يحصل في الأرض، خرت أصنام في مشارق الأرض ومغاربها. ولد عيسى ابن مريم، سقط كثير من الشرك في الأرض وخر في الأرض لأن عيسى ابن مريم ولد. بل إن الشياطين في السماء رجمت، بل إن إبليس الأكبر بنفسه أخذ يبحث ويسأل جنوده ليبحثوا في الأرض ما الذي حدث، ما الذي حصل، فإذا به يبث الشياطين في الأرض يمنة ويسرة شمالا وجنوبا. الشياطين تبحث في الأرض ما الذي حدث. اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد نبي الله. اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد رسول الله.